So, hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Abhinav. So, we are at FNF arena. మనం గో కటింగ్ చేయడానికి వచ్చినాము. లాస్ట్ టైం స్టార్ట్ చేయలే కాబట్టి ఇట్లా ముందే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నా. ఈరోజు కూడా కార్లోనే వచ్చినాము, బట్ ఇట్ ఈస్ నైట్. సో ఐల్ స్టార్ట్ వెన్ వి గో అట్ ద ట్రాక్. సో సెకండ్ రౌండ్ వెళ్తున్నాము. అట్లీస్ట్ ఒక 1 hour వెయిట్ చేసినాము. చాలా మంది వచ్చారు. మేము వెళ్ళొచ్చేలోపు మేము ఫస్ట్ రాగానే ఒక 10 minutesలో పని అయిపోయింది. బట్ సెకండ్ టైం ఇప్పుడు వచ్చినప్పుడు చాలా టైం పట్టింది. 1 hour 15 minutes వెయిట్ చేసినాం మేము. ఆల్మోస్ట్ 1.5 hour వెయిట్ చేసినాము. సాటర్డే సండేస్ ఈవినింగ్ బదులు మిగతా రోజులు వస్తే బెటర్. సో ఈసారి అందరం కలిసి వెళ్దాం అనుకున్నాము. లాస్ట్ టైం ఇట్ వాజ్ మిస్టేక్. ఇష్టం అన్నట్టు అయినాము. Okay. Oh, they are someone else. ఈసారన్నా మెల్ల వెళ్దాం అనుకున్నాము, బట్ ఫ్రంట్ కార్ట్ వెళ్ళిపోయింది ఫాస్ట్గా. సో ఐఎమ్ గోయింగ్. ఓకే 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 ఓవర్టేక్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఇల్లు కూడా మనము ఓకే ఇల్లు అనమాట. సో మనం ఏం చేద్దాం ఓకే అభినయ్ ఇందనే ఈసారి కూడా. సో ఇంత క్రేజీ ఫీల్ వచ్చేటప్పుడు ఎక్కువ మాట్లాడలేను. అది మిస్ అయిపోయింది. నేను కొట్టు కట్టాను ఇక వాడు ఒక రేంజ్ ఉన్నాడు.
It was a crazy experience. 5 laps ఎంత ఫాస్ట్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఈ 5 laps అయినాక మేము గంట సేపు వెయిట్ చేసినాము. అడ్రినలిన్ రష్ వస్తుంది. అబ్బే క్రేజీరా వీడియో సూపర్ వచ్చింది. That was crazy experience. I'll end this vlog here. Like నేను మిగతా గో కార్టింగ్ ప్లేసెస్ కూడా వెళ్ళి అన్ని వీడియోస్ ఒక సపరేట్ ప్లేలిస్ట్ చేస్తా. So I'll end this vlog here. Thanks for watching.